Hi, hello everyone. It's me, CS Sanjay, your faculty for auditing and SM. So in this video, I'm just going to share you few tips, few reminders which you have to keep in mind before attending your auditing paper. So the very first thing is write the MCQs very first. Don't leave till the last minute. See, മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിംഗ് പേപ്പറിനകത്ത് MCQ ഒരു 2 o'clock 2:30 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിക്കോളും. അത് ഒരു 3:30ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ നിൽക്കരുത്. റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾ MCQs എഴുതുവാണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻസേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് you will be able to recollect certain things. Even if you have made some mistakes in the MCQs, നിങ്ങൾക്ക് അത് തിരിച്ചു ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള സമയമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നിമിഷമാണ് ഈ MCQs ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് ഹറിബറി ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടില്ല, തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടില്ല. സോ ഇനീഷ്യലാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ ബാക്ക് മൈൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്, റൈറ്റ് ദ MCQs ഫസ്റ്റ്. Second thing, case studies. Most of the case studies, what we have noticed is, if you are reading the last line of the case study itself, you will be able to answer most of the questions. Okay, so നമ്മുടെ MTP questions ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ICAയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ICAയുടെ case study booklet ആയിക്കോട്ടെ, whenever we go through these questions, what we have understood is questions ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. സോ ട്രൈ റീഡിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് itself. Okay, then regarding the first 15 minutes reading time, use this first 15 minutes reading time properly. Okay, so in this first 15 minutes you have to make a clear idea regarding the question that you are going to leave. So you have to go through all the questions. Don't read the compulsory question right now. In this 15 minutes, don't read the compulsory question. Most of the time, I say plays with this compulsory question. And the compulsory question idea, I say, what about the tricks or a കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൽട്ടിനെസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. So don't read the compulsory question during this 15 minutes. Remaining നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക. അതിനകത്ത് ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ആൻസർ, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ വേയിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, റൈറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആൻസർ first. Okay, and you have to make sure which question you are going to leave during this 15 minutes time. Okay, then നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബേസിക്കലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് വരിക. ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒന്ന് case study. Direct question means you have to write specifically to the answer. 5 to 7 points is enough, because in CA, inter CA exams, quantity of the answer doesn't matter, the quality matters. So just write 5 to 7 relevant specific points. Okay, then in case of case studies, see, there is no specific format for the case studies, but most of the questions you can follow this concept, this format. Just write the concept, provision, and then provision concept, you write it first, then just connect it with the case study and give a conclusion. So just you can write just in 3 small paras. Okay, so don't write വലിയ രീതിയിൽ പാരഗ്രാഫ്സ് എഴുതാതിരിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, കണക്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് കേസ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ, ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ യു ഹൈലൈറ്റ് all the keywords. Okay, so that you can make the life of the examiner easy. Okay, then if possible, just go through the MTP questions. Current നിങ്ങളുടെ ഈ Jan 25 അറ്റംപ്റ്റിലുള്ള MTPs questions ഒന്ന് just വായിച്ചു നോക്കുക, and make sure you don't forget to take your calculator. Sometimes drawing power calculations ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. So calculator നിർബന്ധമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. Okay, and just I have given a list of some topics from each chapter, some important topics which you should never ever miss. Okay, say for example, chapter 1, the scope of the audit, inherent limitations of the nature of financial reporting, nature of audit procedures, assurance, engagement, the perspective of financial statement. So I know you have already covered all these topics. Just ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് പോകുക. നിങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിച്ച ശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുക. Just make sure you are thorough, you have already covered this topic. Chapter 2, documentation of audit plan, establishing the audit strategy. There are 5 factors, right? Yes, there audit program topic. Then in chapter 3, SA 320, performance materiality, the benchmark, those topics. Internal controls, components, evaluation of internal control, automated environment, data analytics, factors affecting the significant risk, that is 6 to 7 points, right? Then risk of material misstatement, non-routine transactions, some examples, all those kind of things. In chapter 4, SA 501, that out of the 3 topics, inventory, litigation, and segment reporting, I somewhere feel inventory topic is important. Please make sure you read it. In FCA 505, negative confirmation, there is a topic called negative confirmation. Then what if the management refused to send the confirmation letter? SA 510, objectives and audit procedures. SA 520, techniques to perform analytical procedure, substantive procedures, purpose of analytical procedure. In SA 550, controls, significant influence. The exam, that's an example. Okay, there's a box
in the ICA study material in which they are providing some examples. Please make sure you read it. Then just read the definition of the related party in SA 530. SA 530 last attempt they have asked a lot of questions. Almost 10 mark questions has been asked from SA 530. So I'm not expecting much questions. If at all they're asking, high chance of asking these two questions: projection of misstatement, test of control, all these topics. Then from SA chapter number 6, completion memorandum, assembly process, documentation of significant matter and auditor's professional judgment. Please read this topic before you attend the exam. Then chapter number 7, SA 570, 560, 450. I'm only expecting some MCQ questions. SA 260, just read the significant findings. That two-way communication, one topic is there, right? Two-way communication. Please make sure you read that topic also. In chapter 8, specific evaluation, then key audit matter, emphasis of matter para, not a substitute. 710, then just go through Caro topics. Chapter 9, just go through government audit, LLP, MCQs, hotels, theaters, charitable institutions, society trust. Then chapter 10, NPA norms, drawing power calculation, reversal of incomes, etc. Then obviously MCQs from guaranteed government guaranteed advances, staff advances, erosion in the security. If you're looking at last attempt, September 24th RTP, MTP, a lot of question has been asked from bank audit. So I'm expecting more questions from bank audit also. So in chapter 10, SA 210, changes in terms of audit engagement, XQC1, leadership, ethical requirement, acceptance and continuance. So these are all the some other topics which I feel you mandatory have to go through before you're writing the exam. So all the very best, stay positive. See, പഠിച്ചതൊക്കെ മറന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നലൊക്കെ വരും. ഒന്നും മറന്നില്ല. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് പഠിച്ചതെന്നാലും നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങളെടുത്ത ഹാർഡ് വർക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും. സോ തിങ്ക് പോസിറ്റീവ്, സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ്. പഠിച്ചത് തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരട്ടെ. So all the very best for the exam. Okay. So here PDF ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് comment box pin ചെയ്യാം. You can use it for reference purpose. Okay. So that's all for this video. Thank you. Thanks a lot.